Okay, good evening friends. Ssc Cgl Tier 1 Grand Test 51 Quantitative Aptitude. In that first question, arrange the given fractions 4 by 7, 9 by 11, 3 by 5 and 7 by 8 in ascending order. Ascending order means small number to bigger number. Yes or no? So this kind of questions you go through the options only. Options are easy అయిపోతుందండి. See here, 4 by first option 4 by 7, 3 by 5. What you have to do, simply cross multiply. 7 5 is the 4 5 is the 20, 7 3 is the 21. Again you have to multiply these two. 11 3 is the 33, 9 5 is the 45. Again cross multiply. 8 9 is the 72, 11 7 is the 77. Is this numbers are in ascending order or not? Yes. So first option. That's it. Question number 2. Question number 52 is the value of cosecant A plus cot A plus 1, cosecant A minus cot A plus 1 minus 2 cosecant A is equal to what? We know that cosecant square theta minus cot square theta is equal to how much? 1. We know that trigonometric identity. By using this rule, we can solve the problem. Clear? Here. Cosecant theta plus 1 మనం a కింద కన్సిడర్ చేసుకుందామండి. Cosecant A plus 1 plus cot theta. Similarly, second one, cosec A plus 1 minus cot A minus 2 cosecant A అలా ఉంచుదాం. 2 cosecant A. Now see here, it is in the form of A plus B into A minus B. Consider it is A, it is B. Similarly, consider it is A, it is B. A plus B into A minus B. What is the result we are getting? A square minus B square. So cosecant A plus 1 whole square minus cot square A minus 2 cosecant A. Agree or not? Again explain this one. A plus B whole square. What is the result we are getting? A square cosecant square A plus B square 1 plus 2AB 2 cosecant A minus cot square A minus 2 cosecant A minus. Now see here, plus 2 cosecant A minus 2 cosecant A will get cancelled. Cosecant square A minus cot square A. What is the answer? 1. Cosecant square theta minus cot square theta is equal to 1. So 1 plus 1 is equal to what is the answer we are getting? 2. So which option? D option. Question number 53. A square plus B square minus C square is equal to 0. Then the value of 2 into A power 6 plus B power 6 minus C power 6 by 3 into A square plus B square plus 3 into A square B square C square is. Now see how to solve the problem. Very simple question. First of all, A square plus B square minus C square, if you turn to the right hand side, what is the value you are getting? C square. Cubing on both sides, A square plus the B square whole cube plus the C square whole cube. What is the result we are getting? C power 6. A plus B whole cube. What is the result? A cube, A power 6 plus B cube, B power 6 plus 3AB, 3 into A square into B square into A plus B. What is the A plus B value? C square. Yes or no? Is equal to C power 6. If you turn the C power 6 to the left hand side and 3 times of A square plus B square C square right hand side, what is the result we are getting? A square plus B power 6, A power 6 plus B power 6 minus C power 6 is equal to minus 3 times of A square, B square, C square. Simply substitute this value in this equation. 2 into A power 6 plus B power 6 minus C power 6. What is the result we are getting, sir? Minus 3 times of A square, B square, C square by denominator 3 times of A square, B square, C square. Now see here, these two will get cancelled. 2 3 is what is the answer? Sorry, 2 into minus 1. What is the result?
minus 2. So which option is C option? Question number 54. YouTube లో కనిపిస్తుందండి లైవ్ వస్తుంది. Question number 54. As observed from the top of a lighthouse 150 root 3 above the sea level, the angle of depression of boat sailing towards it changes from 30 degrees to 60 degrees. Then what is the distance traveled by the boat during the period of observation? Now tell me, sir. Let us take it is the height of the lighthouse from the distance. The angle of boat, initially angle of depression is 30 degrees, then after that some distance it changes 60 degrees. Now see here, initially మనకి 30 degrees angle of depression చూపించిందండి, తర్వాత 60 degrees చేంజ్ అయ్యింది. ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుందని క్వశ్చన్, హైట్ ఈస్ గివెన్. ఇఫ్ యూ సీ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ లేఅవుట్ ఇన్ ద హైట్స్ అండ్ డిస్టెన్స్, వాట్ ఇస్ ద హైట్ ఫార్ములా అంటే హైట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు distance by cot theta 1 minus cot theta 2. Very important formula. Simply substitute h is equal to, height is given that 150 root 3. So 150 root 3 distance we should find out. What is the distance traveled by the boat అనేది కాబట్టి distance find out చేయాలి. Cot 30 degrees minus cot 60 degrees. We have to take the theta 1 as the 30 degrees, theta 2 is the 60 degrees. Now tell me what is the answer. 150 root 3 is equal to distance by, what is the cot 30 degrees and root 3 by minus 1 by root 3 cot 60 degrees. If you take the LCM, 150 root 3 is equal to d root 3 by root 3 into root 3, 3 minus 1 and 2. These two will get cancelled. T is equal to 150 into 2. What is the answer? 300 meters. So what is the answer? A option. కాదండి, కాదు, ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది అది మాత్రం వస్తుంది. ఇన్ బిట్వీన్ ద టూ యాంగిల్స్, డిస్టెన్స్ ఎప్పుడు కూడా ఇన్ బిట్వీన్ ద టూ యాంగిల్స్ తీసుకోవాలి. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా అండి, ఇది మాత్రం కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సన్ చేంజెస్ ఇట్స్ యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఇదే ఫార్ములా. సారీ సార్, cot 60 మైనస్ అంటే మనకి cot 30 పెద్ద వాల్యూ కదా సార్, లేదంటే మైనస్లో వస్తుంది. డిస్టెన్స్ ఎప్పుడు మైనస్లో ఉండదు. లాజిక్ అర్థమైంది సార్. మొత్తం డిస్టెన్స్ అంటే మనకి ఇది హెచ్ వాల్యూ తెలిసిపోయింది కదండి, 150 రూట్ 3. ఇది మనకి 60కి ఆపోజిట్ ఉంది కదా, 60కి ఆపోజిట్ 150 రూట్ 3 అయితే 30కి ఆపోజిట్ ఏమైతుంది సార్? 150. 150 ప్లస్ 300 ఎంత? 450 ఇస్ ద టోటల్ డిస్టెన్స్. ఇదే ఫార్మేట్. లాజిక్ అర్థమైందా? 60కి ఆపోజిట్ 150 రూట్ 3 అయినప్పుడు 30కి ఆపోజిట్ 150 వస్తుంది. ఇదేమో 150, ఇదేమో 300, మొత్తం ఎంత అవుతుందండి? 450. క్వశ్చన్ నెంబర్ 55. ఇఫ్ we know that if a power 1 by p plus q is equal to b power 1 by q plus r and b cube is equal to a square, then find the value of 2p. Then find the value of 2p. Very simple question andi. Very simple question. We know that a power m whole power n ni a power n whole power m అని రాయొచ్చా రాయకూడదు? Next one, a power m is equal to a power n means what is the result we are getting ani? M equal to n. Agree or not? Yes. Applying these two formats here. See, in the question is given that a power 1 by p plus q is equal to b power 1 by q plus r and b cube is equal to a square is given. B cube is equal to a square. So ఇక్కడ b cube ఉంది కాబట్టి what I am doing is cubing on both sides. Cubing on both sides చేస్తే ఏమవుతుంది చెప్పండి? a power 3 by p plus q కదా. సో దాని ఏమని రాస్తా అంటే a cube whole power 1 by p plus q is equal to b cube whole power 1 by q plus r. Understand? Yes. ఇప్పుడు చెప్పండి b cube plus ఏం పెట్టచ్చండి? a square. ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి, a cube a power 3 by p plus q is equal to
ఇక్కడ a క్యూబ్ b క్యూబ్ ప్లస్ లో a స్క్వేర్ పెట్టుకున్నాండి. a స్క్వేర్ పెట్టుకుంటే ఏమొస్తుంది చెప్పండి, a పవర్ 2 బై q ప్లస్ r. bases are same, then power should be equal కాబట్టి 3 by p plus q is equal to 2 by q plus r. Cross multiply, 3q plus 3r is equal to 2p plus 2q. If you turn the 2q to the left hand side, 2p is equal to ఏమొస్తుంది చెప్పండి, 3q minus 2q అంటే q plus 3r. q plus 3r. q plus 3r. So q plus 3r ఏ ఆప్షన్ ఉందండి, D option. So what is answer? D option. 2p is equal to q plus 3r వచ్చింది. సో 2p ఎంత అని అడుగుతున్నాడు, q plus 3r కాబట్టి D ఆప్షన్. Question number 56. Find the altitude of a triangle which lie on the smaller side of the triangle whose sides are 14, 16 and 18 centimeter respectively. 14 centimeter, 16 centimeter and 18 centimeter respectively. We have to find out the altitude of a triangle which is a smaller side. Now see here, let us take triangle ABC. Triangle ABC. BC is equal 14 తీసుకుందాం అండి, AC is equal 16 తీసుకుందాం, అలాగే AB is equal 18 తీసుకుందాం. మనకి హైట్ కావాలి, అది కూడా మనకి స్మాలెస్ట్ సైడ్కి. ఈ హైట్ యొక్క వాల్యూ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. We know that if you know the base and height, what is the area of a triangle అని, half into base into height. మనకు కూడా ఏరియా కావాలి కదా. ఏరియా అంటే గివెన్ ట్రయాంగిల్ ఇస్ స్కేలర్ ట్రయాంగిల్. స్కేలర్ ట్రయాంగిల్ ఏ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి, √of s into s minus a into s minus b into s minus c. చెప్పండి సార్, s is equal ఎంత చెప్పండి, half of the perimeter a plus b plus c by 2. 18 plus 16 plus 14 ఎంత, 48. 48 by 2 అంటే ఎంత వస్తుందని, 24. ఎస్ అను 24. 24 minus 14, what is answer అని, 10. 24 ఇక్కడ మనకి 10 వచ్చిందా, ఇక్కడ మనకి దీని డిఫరెన్స్ 6 కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇక్కడ 2 డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. ఎంత వస్తుంది చెప్పండి, 8. ఇంకోటి ఎంత వస్తుంది చెప్పండి, 6. మళ్ళీ మనం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. 14కి 16కి 18కి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందండి, 2 డిఫరెన్స్ ఉంది. సో 24 minus 14 చేస్తే 10 వచ్చింది. ఇప్పుడు 24 minus 16 చేస్తే 2 డిక్రీజ్ అవ్వాలి, ఎంత వస్తుంది, 8. తర్వాత ఎంత వస్తుందండి, ఇక్కడ దీనికి దీని డిఫరెన్స్ 2 కాబట్టి 2 డిక్రీజ్ అయిపోతుంది, ఎంత వస్తుంది, 6. Now see here, 6 8 ఎంత, 48. ఇక్కడ మనం 2 తీసుకున్నాం అనుకోండి, 24 twice ఎంత, 48. yes or no. So this can be written as √48 into 48 into 5. If 48 goes to be outside, what is the value you are getting అండి, 48√5. Understand? Yes. So area we are getting 48√5 is equal to half into base. What is the base అండి, 14. We should find out the height. 2 how many times అండి, 7 times. Height is equal to ఎంత వచ్చింది చెప్పండి, 48√5 by 7. So which option? C option. Question number 57. In a circle, chords PQ and TS are produced to meet at point R. If RQ is equal to 14.4 centimeter, PQ is equal to 11.2 centimeter, SR is equal to 12.8 centimeter, then length of the chord TS is. We should find out the length of the chord. First, let us take one triangle, one circle. In that, PQ is the one of the chord under PQ, and second chord TS. These two will meet at outside under. These two will meet. If you extend PQ and TS, both will meet at R. Means these two are secants. Yes or no? So what is the two secants relationship? And two secants start with one external point. E R point important. And PR into RQ is equal to, again start with RT into
RS. Clear? Yes. Now tell me, what is the values is given? PQ is equal to 11.2. QR is equal to QR 14.4. And SR is given. SR is equal to 12.8. We should find out the TS. Now tell me, simply substitute PR. PR అంటే 11.2 plus 14.4. 11.2 plus 14.4 అంటే ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? 25.6 into RQ. RQ ఎంతండి? 14.4 is equal to RT. We should find out RT value మనం ఫైండ్ చేయాలి. RS is equal ఎంత ఇచ్చాడని? 12.8. CN 12.8 exactly twice, 2 times. Then RT is equal to 14.4 into twice. What is the value? 28.8. మొత్తం లెంత్ 28.8 అండి. మనకి TS కావాలంటే మనం RS తీసేయాలి కదా. సో TS is equal to ఏమొస్తుంది చెప్పండి? RS తీసేయాలి. 12.8 TS ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? 16. సో వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ అండి? 16 centimeters. So what is the length of the chord TS? 16 centimeters. B option. Simple question. Question number 58. Solve the following equation. Sir, we know that sin 30 degrees name and sin 30 degrees can be written as sin 90 minus 60. That is nothing but what is the value you are getting any? Cos 30 degrees. Yes or no? ఇక్కడ చూడండి, ఈ 30ని 60ని యాడ్ చేసి ఎంత సమానం అవుతుందని? 90. అలా వచ్చినప్పుడు దాని వాల్యూ ఎంత అంటే 1కి సమానం అవుతుంది. అండర్స్టాండ్? ఎస్. ఇప్పుడు చెప్పండి, చూడండి ఇక్కడ 2268 ఉంది అంటే సైన్ కాస్ ఉండాలి. సైన్ కాస్ ఉండాలి. 2268 అంటే కాస్ ఏమని రాయొచ్చు? 90 మైనస్ కాస్ 90 మైనస్ 22 అంటే సైన్ 22 కదా. ఎస్ అనో? సో సైన్ 22 కాబట్టి వాట్ ఇస్ ద రిజల్ట్ వీఆర్ గెటింగ్? కాస్ 68 సైన్ 22 విల్ గెట్ క్యాన్సిల్. Similarly, tan 15 cot 75 will get cancelled. Similarly, these two are reciprocal. Tan 20 degrees, tan 70 degrees. Tan 70 can be written as tan 90 minus 20. Tan 90 minus 20 అంటే ఎంత వస్తుందండి? cot. So tan theta cot theta అంటే 1 కదా, cancel అయిపోతుంది. అలాగే tan 50 tan 40 also get cancelled. So what is the result we are getting, friends? 2 minus 2 by 5 minus in the numerator 8. Tan 45 degrees, all of you know that 1. 8 by 5. 2 minus 8 minus 2 and 10 by 5. 10 by 5 and 2. 2 minus 2 and what is the answer? B option. Very simple question. Question number 59. If x square minus 7x plus 1 is equal to 0, then the value of x square into x plus 1 by x power 5, 3 into x plus 1 by x. First of all, if you turn the x square to the inside, what is the value you are getting? X square into x x cube, x square by 1 by x power 5. What is the result we are getting? 1 by x cube, yes or no? Plus 3 into what is the value? X plus 1 by x. We should find out this data. Clear? Yes. Now see here, from this one given equation, x square minus 7x is equal to, sorry, plus 1 equal to 0. If you common the x, what is the result we are getting? X minus 7 plus 1 by x is equal to 0. Now tell me, x plus 1 by x is equal to దేనికి సమానం అవుతుందండి? 7. If x plus 1 by x is equal to 7, x cube plus 1 by x cube is equal to ఏమైతుంది చెప్పండి? p cube minus 3p అంటే ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? 343. 7 cube minus 7 3 ఎంతని? 21. అలాగే x plus 1 by x is equal to ఏమైతుందండి? 7. Simply substitute here. 343 minus 21 plus the 3 times of 7. What is the value? 21. 21 will get cancelled. What is the answer we are getting? 343. Which option? C option. Very simple question. Question number 60. When 2 is subtracted from each of the given n numbers, then the sum of the numbers is so obtained is 1 or 2. When the 5 is subtracted from the each of them, then the sum of the numbers so obtained is 12. What is the average of the given numbers? What is the answer? Very simple question. See here, for example, we are subtracting minus 2, minus 2, minus 2, minus 2 like this 4 times.
What is the result we are getting? Any minus 2 plus minus 2 plus minus 2 plus minus 2 is carminatinous. Minus 2 into 4. What is the answer? Any minus 8. Both are same or not? Yes or no? Not only minus 5, minus 5, minus 5, minus 5, minus 5. This can also be written as 5 into minus 5. That is what is the value you are getting? Any minus 25. Yes or no? Yes. What is the meaning of the question is when 2 is subtracted from the each of the given n numbers. Clear. Then the sum of the numbers obtained is 1 or 200. So first of all, sum of n numbers we have, sum of n numbers. From each number we are subtracting how much any? 2. Other one gave us minus 2 into n. Then what is the result we are getting? Any 1 or 2. In the second case, we are separating from the sum of n numbers. Each one we are separating how much? Any minus 5. N numbers any n numbers. Then what is the result we are getting? Any 12. From these two equations, this equation number 1 anukundam, this equation number 2 anukundam. These two equations separate chesam anukondi. Minus plus minus. What is the result we are getting, sir? These two will get cancelled. 3n is equal to 1 or 2 minus 12. Entani 90. N value entani 30. How many numbers we have? 30 numbers. Clear? If you substitute in the first equation, sum of n numbers minus 2 into n. What is the value? Any 60 is equal to 1 or 2. Then sum enta cheppandi 162. Yes or no? In the question is asking that what is the average? What is the formula and average ante? Sum by number. Sum vachesi 162, number vachesi 30. What is the result you are getting? 5 3 is 15, 4 3 is 12 by 10. What is the answer, sir? 5.4. A option any? Option number A. YouTube run ayutundi. Question number 61. A grocer earns 245 rupees more when the article is sold at a profit of 10% instead of 25% loss. Find the selling price of the article if the grocer wants to sell it at 57 1/7% profit. Clear? Sir, first of all, first we are selling at 10% profit and in the second case we are selling at 25% loss. What is the difference between the 25% loss and 10% profit? Any? Profit means we are considering as a 10% profit. Loss means we are taken as a minus. Yes or no? Difference between the plus 10 and minus 25. What is the difference means? Difference and a higher value minus lower value. So 10 minus of minus 25. What is the value you are getting, sir? 35%. Clear all of you? So let us take difference. Always you have to consider as a higher value minus lower value. So ఇక్కడ ప్లస్ మైనస్ ఉంటే మాత్రం సింపుల్గా యాడ్ చేయండి. 25 plus 10 ఎంత? 35%. Clear? Yes. Now see here. In the question is given that 35% value. 35% value is equal to ఎంత ఇచ్చాడని? 245. 25% loss and 10% profit. 35% is equal to 245. Difference. Clear? In the question is asking that selling price ani. Selling price. All of you know that selling price means cost price plus profit. Yes or no? So cost price considered as 100% cost price. Profit. What is the fractional value? Anything? 57 into 7 plus 1. And that's nothing. 400 by 7. So 700 plus 400. And then 1100 by 7% we are getting as a selling price in the third case. So 35% value 245. 1100 by 7% is equal to how much? That is the question. 35 how many times we are getting the 245? 7 times. So if you multiply with 1100 by 7 into 7, what is the answer we are getting, sir? 1100 is the selling price. C option. Question number 62. X, Y, Z are the three positive integers such that X and Y are in the ratio 3:4, Y and Z are in the ratio 2:1. Then which of the following is a possible value of X plus Y plus Z అన్నాడు. Very simple question అండి. Question related to ratio and proportion. X is to Y is equal to ఎంత ఇచ్చాడని? 3:4. Y is to Z is equal to ఎంత ఇచ్చాడని? 2:1. What is the Y value here? 4 parts. But ఇక్కడ ఎంత ఉందని? 2 parts. Why not multiply with 2 here? Yes or no, sir? Then Y is to Z is equal to what is the value you are getting any? Directly 4:2. Then X is to Y is to Z is equal to what is the answer any? 3:4:2.
Then in the question is asking that x plus y plus z possible value ఎంత అడుగుతున్నాడు. So 3 plus 4 7, 7 plus 2 ఎంత అని 9 parts. In the options which number is divisible by 9, that is your answer. Now tell me 200 is divisible by 9? No. 205? No. 209? No. What is the answer ani? D option 207. 2 plus 7 is equal 9 kabatti D option. Question number 63. A tree of height 13 meters is there between the two poles and a height of 5 meter and 12 meters respectively. If the tree leans on the one pole and pole 2 respectively, then what will be the distance between the two poles? Very simple question. Now see here, total of 2 poles and 2 poles in between the tree అన్నది లీన్ అయి ఉంది, ఐ మీన్ గ్రౌండ్ మీద ఉంది. క్లియర్? ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఈ ట్రీ ఏం చేస్తుందంటే ఒకవేళ ఈ ఇక్కడ రాజేస్తున్నా చూడండి, ఇదొక పోల్, ఇదొక పోల్. ఈ ట్రీ కనుక ఇటు బెండ్ అయింది అనుకుందాం, కరెక్ట్గా హైట్ ఎంత ఉందో హైట్ వరకు వచ్చేస్తుంది చెప్తున్నాడు. ఈ ట్రీ కనుక ఇటు బెండ్ అయింది అనుకోండి, కరెక్ట్గా ఈ హైట్ ఎక్కడ ఉందో హైట్ వరకు టచ్ చేస్తుందని చెప్తున్నాడు. లాజిక్ అర్థమైందా? ఎస్, ఇది మాట ఇచ్చిన కాన్సెప్ట్. వాట్ ఇస్ ద హైట్ ఆఫ్ ది ట్రీ ఎంత అని? 13. What about first pole? 5. What about second pole height? 12. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. 5, 13, 13, 12. Now what is the distance between the two poles? That is the question. If see this kind of question, simply apply the Pythagoras triplets. Pythagoras triplets apply చేయాలి. ఇది ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కదా. 5, 13 ఉంటే వాట్ ఇస్ అబౌట్ అదర్ సైడ్ అని? 12. ఇక్కడ 12, 13 ఉంటే వాట్ అబౌట్ అదర్ సైడ్ అని? 5. 12 plus 5 is equal ఎంత? 17. So what is the distance between the two poles and 17 meters? Actually సార్ ఒక 2 poles ఉన్నాయండి. ఇక్కడ మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తారు చూడండి సార్. ఇనిషియల్గా మనకి ఒక గ్రౌండ్ మీద పోల్ 1 ఒకటి ఉందండి, వీటి మధ్యలో ఒక ట్రీ ఉంది, ఇంకొక పోల్ 2 ఉంది. ఈ ట్రీ యొక్క హైట్ వచ్చేసి 5 మీటర్స్, సారీ పోల్ 1 వచ్చేసి హైట్ వచ్చేసి 5 మీటర్స్, ట్రీ యొక్క హైట్ వచ్చేసి 13 మీటర్స్, పోల్ 2 యొక్క హైట్ వచ్చేసి 12 మీటర్స్. ఇది మనకి ఇచ్చింది. ఇఫ్ ఇది కనుక లీన్ అంటే బెండ్ అవడం అండి, ఇలా రావడం, ఇలా కనుక దీని మీద పడిపోయింది అనుకోండి ఎగ్జాక్ట్ హైట్లో, ఏది ట్రీ అంటే ఎలా వస్తుంది చెప్పండి? ఇక్కడ నుంచి ఇలా పడిపోయింది, ఇది 13 మీటర్స్ ట్రీ కరెక్ట్గా హైట్ని టచ్ చేస్తుందని చెప్తున్నాడు. ఇది ఎంతండి? 5. అదే ట్రీ ఇక్కడి నుంచే ఇంకొక చెట్టు ఉంది కదా, ఆ చెట్టు మీద పడిపోయింది అనుకోండి, కరెక్ట్గా హైట్ని టచ్ చేస్తుంది అంటున్నాడు ఇలా. ఇది ఎంత చెప్పండి? సేమ్ హైట్ 13 మీటర్స్, సేమ్ ట్రీ కాదండి. దీని ఒక హైట్ ఎంత? అయితే ఇప్పుడు డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ పోల్స్ ఎంత అని క్వశ్చన్. సో ఇప్పుడు పైథాగరస్ ట్రిప్లెట్స్ అప్లై చేస్తే ఇది ఎంత? 5. ఇది ఎంత? 12. 12 plus 5 is equal ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? 17 మీటర్స్. Question number 64. Anil traveled a distance of 60 kilometers in 12 hours. He traveled partly on bike at 3 kilometers per hour, partly by bicycle at 12 kilometers per hour. The distance traveled on the bicycle is? What is the distance traveled by bicycle? Why not we apply the allegation? Allegation apply చేస్తే చాలా ఈజీ అండి. మనం కనుక స్పీడ్స్ కనుక తీసుకున్నాం అనుకోండి, మనకి ఏ రేషియో వస్తుందండి? టైం రేషియో వస్తుంది. క్లియర్? ఎస్. లేదంటే డైరెక్ట్ డిస్టెన్స్ తీసుకున్నాం. మొత్తం డిస్టెన్స్ ఎంత? 60 కిలోమీటర్స్ కదా. 60 కిలోమీటర్స్ మొత్తం ఈ 12 అవర్స్ బైక్ మీద ట్రావెల్ చేస్తాడు అనుకోండి, ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? 12 3 ఎంత? 36 కిలోమీటర్ ట్రావెల్ చేస్తాడు. అదే బైసికల్ మీద అనుకోండి, బైసికల్ మీద ఎంతండి? వాట్ ఇస్ ద స్పీడ్? 12 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ చెప్పిన 12 అవర్స్ ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? 144. మొత్తం డిస్టెన్స్ 12 అవర్స్ 12 కిలోమీటర్ పర్ అవర్తో ట్రావెల్ చేస్తాడని చూసుకోవాలి. ఎంత వస్తుందని? 144. అలాగే 12 3 ఎంత? 36. వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ? 60 minus 144 ఎంత వస్తుందండి? 84. 36కి 60కి డిఫరెన్స్ ఎంత అని చెప్పాలి? 40 24 అండి. 24. నోట్ ఎలిమెంట్ 12 టేబుల్ చూడండి. 12 2s, 12 7s. వాట్ ఇస్ ద రేషియో వేర్ గెటింగ్ అండి? 7:2. ఈ 7:2 ఏంటంటే టైం రేషియో. 7:2 రేషియోలో టైం రేషియోలో డివైడ్ చేసుకోవాలి.
ఇప్పుడు చెప్పండి, మనకి బైసికల్ అడుగుతాడు కాబట్టి బైసికల్ టైం ఎన్ని పార్ట్స్ అండి? 2 parts. అవుట్ ఆఫ్ ఎన్ని పార్ట్స్? 2 + 7 అంటే 9 parts ఆఫ్ 12 hours. ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? 24/9 hours అనేది బైసికల్ మీద ట్రావెల్ చేస్తాడు. ఇది టైం పీరియడ్. ఇప్పుడు చెప్పండి, డిస్టెన్స్ అంటే మనకు తెలుసు కదా, స్పీడ్ ఇంటూ టైం. స్పీడ్ వచ్చేసి 12 km/h చొప్పున 24/9 hours లో ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసినా అడుగుతున్నాడు. 3 టేబుల్ చూడండి, 3 3s 3 8s, మళ్ళీ 3 టేబుల్ అమౌంట్ టైమ్స్ అండి 4 times. 8 4s హౌ మెనీ కిలోమీటర్స్ అండి? 32 kilometers ట్రావెల్ బై బైసికల్. ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ చేయడం చూడండి, బైసికల్ మీద ఏమో 12 km/h ట్రావెల్ చేస్తాడు, బైక్ మీద 3 km/h అన్నాడు చూడండి. ఎక్కడైనా బైక్ మీద ఎక్కువ స్పీడ్తో ట్రావెల్ చేస్తాం, బైసికల్ మీద తక్కువ స్పీడ్తో ట్రావెల్ చేస్తాం, కానీ ఇక్కడ రివర్స్ ఇచ్చాడు చూడండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 65. The length, breadth, height of a cuboidal box are in the ratio 7:5:3 and its whole surface area 27,832 centimeter square. Its volume ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. What is the volume? Sir, we know that what is the total surface area of the cuboid? 2 times of LB plus BH plus H. What is the volume of a cuboid? L into B into H. Cuboid and LBH. Yes or no? If you see this kind of problems, no need to find out the whole surface area. L value find out చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే 7 parts 5 parts 3 parts ఉంది కదా, P వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం మాత్రం ట్రై చేయండి ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ లో. ఫస్ట్ మనకి వాల్యూమ్ అంటే ఏ నెంబర్స్ ఇచ్చాడు చెప్పండి? 7 parts into 5 parts into 3 parts. అంటే మన నెంబర్, మనకు వచ్చే నెంబర్ ఆన్సర్ డెఫినెట్ గా 7 తోటి 5 తోటి 3 తో డివిజిబుల్ అవ్వాలి కదా. సో ఖచ్చితంగా 3 తో డివిజిబుల్ అయ్యే, అంటే 5 తోటి అన్ని నెంబర్స్ డివిజిబుల్ అవుతున్నాయి. సో 3 తో డివిజిబిలిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం చాలా ఈజీ కదా. ఎస్ అన్న, వాట్ ఇస్ ద డివిజిబిలిటీ రూల్ ఆఫ్ 3 అండి? సమ్ ఆఫ్ ది డిజిట్స్. సో ఏ డిజిట్స్ అన్ని సమ్ చేస్తే 3 తో డివిజిబుల్ అవుతుందో అదే మన ఆన్సర్. అండర్స్టాండ్? ఎస్. చెప్పండి. ఫస్ట్ ఆప్షన్ 2 + 8 10, 10 + 8 18, 18 + 2 2 20, 20 + 1 ఎంతమ్మా? 21. ఈజ్ దిస్ నెంబర్ డివిజిబుల్ బై 3? ఎస్. వాట్ అబౌట్ సెకండ్ ఆప్షన్ అండి? నో. థర్డ్ ఆప్షన్? నో. ఫోర్త్ ఆప్షన్? నో. సో వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? ఏ ఆప్షన్. Question number 66. The value of 1800 by 20 into 12 minus 6 plus 24 minus 12 is equal to how much? Simplification question and bottommost rule we had to apply. First we have to remove the brackets of division, multiplication, addition and subtraction. Now tell me, 1800 by 12 can be written as 1 by 20 into, first we have to remove the brackets. 12 minus 6 ఎంత sir? 6. 12 minus 6 6, 24 minus 12 ఎంతండి? 12. ఈ రెండు అడిషన్ కాబట్టి ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? 18. 20 how many times sir? 19 times. 18 9s ఎంతండి? 162. సో వాట్ ఇస్ ఆన్సర్ అండి? డి ఆప్షన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 67. ఏ బాయ్ ఈట్స్ 50 mangoes in 5 days. Each day he eats 3 mangoes more than the previous day. How many mangoes does he eat on third day? మూడో రోజు ఎన్ని మ్యాంగోస్ తింటాడన్న క్వశ్చన్. వీ హ్యావ్ టు అప్లై ద అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ క్వశ్చన్ అండి. అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ లో సమ్ ఎంత అండి? సమ్ ఆఫ్ ది అర్థమెటిక్ సీక్వెన్స్. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా? n/2 into 2a plus n minus 1 into d. ఎందుకంటే మనకు సమ్ ఇచ్చేసాడు, 5 days లో ఎన్ని మ్యాంగోస్ తిన్నాడు ఇచ్చేసాడు. క్లియర్? ఎస్. ఫైండ్ అవుట్ ద ఏ వాల్యూ. ఎందుకంటే మనకి n వాల్యూ తెలుసు. n వాల్యూ వచ్చేసి 5. d అంటే ఎంత చెప్పండి? 3. ఎందుకంటే ఎవ్రీ డే 3 అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది. క్లియర్? డిఫరెన్స్ వచ్చేసి 3. సబ్స్టిట్యూట్ 50 ఈజ్ ఈక్వల్ టు n వాల్యూ ఎంతమ్మా? 5/2 2a ప్లస్ n మైనస్ 1 అంటే 4da కదా. 2 టేబుల్ చూడండి, 2 times 2 times 5 how many times అండి? 10 times. 10 ఈజ్ ఈక్వల్ టు a ప్లస్ 2d. వాట్ ఇస్ ద d వాల్యూ చెప్పాలి? 3. దెన్ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 minus 6 ఎంత వస్తుంది సార్? 4. అంటే స్టార్టింగ్ డేలో 4 mangoes తో స్టార్ట్ చేశాడు. మరి నెక్స్ట్ డే ఎన్ని తింటాడు? 4 + 3 7 mangoes తింటాడు. మరి థర్డ్ డే ఎంత అడుగుతున్నాడు? థర్డ్ డే అడుగుతున్నాడు కాబట్టి మనం ఎంత డే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? T3. వాట్ ఇస్ ద T3 ఫార్ములా? a plus n minus 1 into d. Simply substitute. T3 is equal to a plus 2d. a వాల్యూ వచ్చేసి 4. 2 into 3. వాట్ ఇస్ ఆన్సర్ సార్? 10. మూడో రోజు 10 mangoes తిన్నాడు.
3 days కలిపి ఎన్ని మ్యాంగోస్ తిన్నాడంటే సమ్ అప్లై చేయాలి. 3 days కలిపి ఎన్ని మ్యాంగోస్ తిన్నాడంటే సమ్ అప్లై చేయాలి. ఓన్లీ 3వ రోజు ఎన్ని తిన్నాడంటే టీఎన్ అప్లై చేయాలి. 5 days కలిపి 50 మ్యాంగోస్ తిన్నాడు కాబట్టి సమ్ అప్లై చేసాం. అదే 5th డే మ్యాంగోస్ తిన్నాడంటే ఏ ఫార్ములా అప్లై చేస్తారు? T5. T5 is equal to A plus R minus 1 into D. Question number 68. 12 men and 10 women together can do a task in 8 days, while 6 men and 7 men can do the same task in 12 days. It will take how much time to a woman complete the 50% of the task? 50% of the task. My dear friends, 4 men కనుక 4 days లో కంప్లీట్ చేస్తే ఒక వర్క్ ని 1 men ఎన్ని డేస్ లో కంప్లీట్ చేస్తాడు? 1 డేనా 16 డేసా? 16 days. More capacity, less time, less capacity, more time. యూనివర్సిటీ కాబట్టి 16 days. ఎస్ అను? ఎస్. ఇప్పుడు చెప్పండి, 4 men 4 days లో కంప్లీట్ చేస్తే 1 man వచ్చేసి ఎన్ని డేస్ అండి? 16 days. అదే కాన్సెప్ట్ చూడండి సార్. 12 men చైన్ రూల్ అప్లై చేద్దాం. 12 men and 10 women టుగెదర్ హౌ మెనీ డేస్ అండి? 8 days లో వర్క్ కంప్లీట్ చేస్తాడు. M1 D1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెకండ్ కేసు ఎంత అని? 6 men and 7 women టుగెదర్ హౌ మెనీ డేస్ అని? 12 days. M1 D1 is equal to M2 D2, same work. Yes or no? చెప్పండి, మల్టిప్లై చేయండి. 4 table 2 times 3 times 12 2s 24 men plus 20 women is equal to ఎంత చెప్పండి? 18 men plus 7 3s 21 women. చెప్పండి, 24 men కి 18 men కి డిఫరెన్స్ ఎంత? 6 men. If you turn the 20 men to the right hand side, 21 minus 20 ఎంత అని? 1 woman. 6 men వచ్చేసి 1 woman సమానం అన్నాడు. మరి ఇక్కడ మనకి ఇనిషియల్గా 12 men ఉంది కదా. 12 men అంటే ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? 12 men అంటే 2 women. ఎస్ అనో? ఇఫ్ యూ సబ్స్టిట్యూట్ హియర్ చెప్పండి, 12 men and 10 women టుగెదర్ హౌ మచ్ టైం ఎక్కడండి? 8 days. ఇక్కడ 12 men ప్లస్ లో 2 women పెడితే ఎంత అవుతుంది చెప్పండి? 10 plus 2 ఎంత అవుతుందండి? 12 women. 12 women 8 days లో కంప్లీట్ చేస్తే మనకి ఒక్క ఉమెన్ అడుగుతున్నాడు. ఒక్క ఉమెన్ ఎన్ని డేస్లో కంప్లీట్ చేస్తుందని? 12 8s 96 డేస్లో కంప్లీట్ చేస్తుంది. చేస్తాను. కానీ మనకి 50% ఆఫ్ ది వర్క్ అన్నాడు. 50% ఆఫ్ ది వర్క్ అంటే హాఫ్ వర్కే కదా. సో ఫుల్ వర్క్ 96 days అయితే హాఫ్ వర్క్ ఎంత పడుతుంది చెప్పండి? 48 days. 12/2 ఎంతండి? 48 days. విచ్ ఆప్షన్? ఏ ఆప్షన్. ఫుల్ వర్క్ చేయడానికి 96 days కావాలి. మనకి హాఫ్ వర్క్ అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ది డేస్ కాబట్టి 96/2 ఎంతండి? 48 days. Question number 69. Height of pole is 50 meters. The top of the angle of depression of the two points are 45 degrees, 30 degrees. Find the distance between the 2 points if points are located on each on either side of the pole. Very simple question. Sir, for example, if you see the triangle should be like this: 90 degrees, 45 degrees, 45 degrees. What is the sides ratio? 1:1:√2. Similarly, second triangle, 30 degrees, 60 degrees, 90 degrees. What is the height ratio? 30 కి opposite 1 part, 60 కి opposite 2 parts, 90 కి opposite ఎంత సార్? √3 parts. ఈ రెండు ఫార్ములాస్ కంపల్సరీ గుర్తుండాలి హైట్స్ అండ్ డిస్టెన్స్ ప్రాబ్లం చేసినప్పుడు. ఇప్పుడు చూడండి, ఫస్ట్ ఇచ్చిన డేటా ప్రకారం ఫిగర్ అయితే డ్రా చేద్దాం. హైట్ ఆఫ్ ది పోల్ వచ్చేసి 50 meters అన్నాడు. హైట్ ఆఫ్ ది పోల్ వచ్చేసి 50 meters. ఐదర్ సైడ్ ఆఫ్ ది పోల్ యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ ఎంత ఇచ్చాడని? ఒకటి వచ్చేసి 45 degrees, ఒకటి వచ్చేసి 30 degrees అన్నాడు. 30 degrees ఒకటి వచ్చేసి 45 degrees. యాజ్ పర్ ది ట్రాన్స్వర్సల్ లైన్ ఆల్టర్నేట్ యాంగిల్ ఇది ఎంత వస్తుందని? 45 degrees. ఇది ఎంత? 30 degrees. హైట్ ఆఫ్ ది పోల్ ఇస్ గివెన్ దట్ 50. నౌ వాట్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 points? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. నౌ హియర్ 45 కి ఆపోజిట్ లో 50 ఉంటే ఇక్కడ 45 ఉంటాయి కదా. 45 కి ఆపోజిట్ ఎంత ఉంటుందని? 50. అలాగే 30 కి ఆపోజిట్ 50 ఉంటే 60 కి ఆపోజిట్ ఎంత వస్తుంది సార్? 50√3. ఇదే 90 degrees. క్లియర్? డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 points అని చెప్పండి. డిస్టెన్స్ 50 plus 50√3. If you common the 50, what is the answer we are getting? 1 plus √3. So which option? A option. Understand? Right angle triangle.
ఈ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఇక్కడ 40 ఉంటుంది, ఇక్కడ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ 30 degrees ఉంటే ఇక్కడ ఎంత వస్తుందండి యాంగిల్ 60 degrees. 30కి ఆపోజిట్ 50 ఉంటే 60కి ఆపోజిట్ ఏమవుతుంది 50√3. క్వశ్చన్ నెంబర్ 70. x² + x + 1 by x² - x + 1 is equal to 5/4. Then what is the value of x² + 1 by x² అన్నాడు. వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్. సింప్లీ క్రాస్ మల్టిప్లై 4 times of x² + x + 1 is equal to 5 times of x² - x + 1. Agree or not? No. 4x² + 4x + 4 is equal to దేనికి సమానం అవుతుందండి 5x² - 5x + 5. Turn all those into right hand side. చెప్పండి 5x² - 4x² ఏమొస్తుంది x² - 5x - 4x ఎంత -9x + 5 - 4 ఎంత అవుతుందండి +1 = 0. If you common the x, what is the value you're getting? X - 9 + 1 by x = 0. If you equal the individually equal to 0, x = 0 అయిపోతుంది. తర్వాత x + 1 by x = దేనికి సమానం అవుతుందండి 9. If x + 1 by x is equal to a, then x² + 1 by x² is equal to ఏమవుతుందండి a² - 2, that is nothing but 9² - 2, 81 - 2. What is the value, sir? 79. C option. సింపుల్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. క్వశ్చన్ నెంబర్ 71. x, y, z are 3 numbers such that x + y is equal to 13, y + z is equal to 15, z + x is equal to 16. Then the value of x + xy + xz by xyz is equal to ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. సరే ఇప్పుడు ఇచ్చిన డేటా చూడండి. ఇఫ్ యూ కామన్ ద x in the numerator, what is the value you're getting? y + z by xyz. x will get cancelled. What is the result? y + z by yz. చేస్తాను ఎస్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే y వాల్యూ z వాల్యూ కనుగొనడానికి ట్రై చేద్దాం. చెప్పండి x + y is equal to 13, y + z is equal to 15, z + x is equal to 16. If you add all those numbers, x 2 times ఉంది కాబట్టి 2 times of x + y + z is equal to how much? 13 + 15 + 16 ఎంతండి 44. Then x + y + z is equal to ఎంత వస్తుందమ్మా 22. ఇప్పుడు మనకి y వాల్యూ కావాలంటే ఏం చెప్తాం? y వాల్యూ కావాలంటే z + x సపరేట్ చేయొచ్చు కదా, థర్డ్ ఈక్వేషన్. సో y ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి 22 - 16. వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ సార్ 6. చేస్తాను. ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి z వాల్యూ కావాలి. z వాల్యూ చెప్పండి. ఇఫ్ యూ సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ద ఈక్వేషన్ y + z is equal to 15, z is equal ఏమొస్తుంది చెప్పండి 15 - 6 ఎంత వస్తుంది చెప్పండి 9. Now we have to substitute in this formula, sorry, in the given data. y + z ఎంత వస్తుంది చెప్పండి 15 ఆల్రెడీ తెలుసు 6 × 9 కదా. 3 టేబుల్ చెప్పండి 5 times 2 times. వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ యూర్ గెటింగ్ సార్ 5/18. ఏ ఆప్షన్ అని బి ఆప్షన్. Question number 72, sir. If a speed of a stream is 12 km/h, boat can cover 144 km upstream, returns to the starting point in 5 hours. Then what is the speed of the boat in still water? We have to find out the boat speed in still water. We know that. See here, in the given data ఏం చెడు 144 km ని upstream speed తో ట్రావెల్ చేసి తర్వాత అదే 144 km ని డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ తో ట్రావెల్ చేస్తే మనకి ఎన్ని అవర్స్ పట్టిందండి 5 hours. అప్స్ట్రీమ్ స్పీడ్ అంటే ఏమైంది చెప్పండి. అప్స్ట్రీమ్ స్పీడ్ అంటే బోర్డ్ స్పీడ్ - వాటర్ స్పీడ్. డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ అంటే ఏమొస్తుంది చెప్పండి సార్ బోర్డ్ స్పీడ్ + వాటర్ స్పీడ్. ఇప్పుడు మనకి చూడండి ఇక్కడ 5 అనేది ఎటువంటి పాయింట్ లేకుండా ఉంది అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఈ వాల్యూతో కంప్లీట్గా డివిజిబుల్ చేస్తుంది. కింద డినామినేటర్ డిఎస్ అనేది 141 కంప్లీట్ డివిజిబుల్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు చూద్దాం ఆప్షన్ ద్వారా సాల్వ్ చేసుకోవడం బెటర్ అండి. 50 - 12 చేస్తే ఎంత వస్తుంది చెప్పండి 50 - 12 చెప్పాలి 38 అని 144తో పోతుందా పోవట్లేదు కాబట్టి ఇది కాదు. 60 - 12 అంటే ఎంత వస్తుంది చెప్పండి అంటే నేను బోర్డ్ స్పీడ్ వచ్చేసి 60 అని తీసుకున్నా ఫ్రెండ్స్. వాటర్ స్పీడ్ ఆల్రెడీ గివెన్ 12 km/h చెప్పండి
48 అనేది పోతుంది కదా. అలాగే 144 60 + 12 ఎంతండి, అది కూడా డివిజిబుల్ చేస్తుంది. 48 how many times అండి, 3 times. 72 how many times అండి, 2 times. 3 + 2 = 5. సాటిస్ఫై అయిందా లేదా? సో వాట్ ఇస్ ఆన్సర్ అండి, బి ఆన్సర్. అంతే. Question number 73, sir. Directions are given. Read the table carefully and answer the questions given below. In the following table, the funds spent by different states is given. It is also given that spent fund is how much percentage of the total allocation of the fund to each state. ఇదేమో మనకి టోటల్ అలొకేషన్ అని వచ్చేసి ఫండ్ స్పెంట్. వెస్ట్ బెంగాల్, తమిళనాడు, ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక, కేరళ ఇస్ గివెన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 73 చూడండి. The average fund spent by the states Kerala and Andhra Pradesh together is how much less than average amount allocated to the two states together అన్నాడు. 2 states together చెప్పండి సార్. ఫస్ట్ మనం ఎంత అలో చేస్తారో చూద్దాం. ఫస్ట్ కేరళకి చెప్పాను, కేరళ 75% అండి. 75% వాల్యూ వచ్చేసి మనకి 3600 అన్నాడు. 75% వాట్ ఇస్ ద ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ, 3/4. 3 పార్ట్స్ వాల్యూ 3600. మొత్తం అలొకేట్ చేసింది 4 పార్ట్స్ వాల్యూ ఎంత అయింది చెప్పండి, 4800. అవునా కదా. సో కేరళకి 4800 రూపీస్ అలౌ చేస్తే దాంట్లో ఎంత స్పెండ్ చేసిందని 3600 స్పెండ్ చేసింది. క్లియర్. అలాగే ఏపీకి వద్దాం. ఏపీలో చెప్పండి సార్ 62.5. వాట్ ఇస్ ద ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ ఆఫ్ 62.5? 5/8. 5 parts is equal to 5000 అయితే 8 parts is equal to ఏమవుతుంది, 8000. సో ఏపీకి వచ్చేసి 8000 రూపీస్ అలొకేట్ చేస్తే అందులో ఎంత ఖర్చు పెట్టిందండి, 5000. ఇప్పుడు మొత్తం ఖర్చు ఎంత చెప్పండి, 5000 + 4800 ఎంతని, 9800 రూపీస్. టోటల్ అలొకేషన్ చెప్పండి. సరే ఇక్కడ ఎలా తీసుకోవాలండి, టోటల్ ఏపీకి అలౌట్ చేసింది 8000 అని. దాంట్లో కేరళ స్పెండ్ చేసింది ఎంత, 3600. ఏపీ స్పెండ్ చేసింది ఎంత, 5000. ఇప్పుడు చెప్పండి 8 + 4 ఎంతమ్మా, 12800 రూపీస్ అలొకేట్ చేస్తే అందులో ఎంత ఖర్చు పెట్టింది చెప్పండి, చెప్పాలి. 8600 ఖర్చు పెట్టింది. ఇప్పుడు చెప్పండి ఎంత మిగిలిపోయింది, డిఫరెన్స్ చెప్పాలి. 8 + 6 = 2, 4200. 4200 అయితే మిగిలిపోయింది. కానీ ఇక్కడ యావరేజ్ అడుగుతున్నాడు కాబట్టి యావరేజ్ అంటే 2 స్టేట్స్ కాబట్టి 4200/2 చేస్తే సరిపోతుంది కదా. వాట్ ఇస్ ఆన్సర్ అండి, 2100. సి ఆప్షన్. 12800 అలొకేట్ చేస్తే అందులో 8600 మాత్రమే స్పెండ్ చేశారు. ఎంత మిగిలిపోయిందంటే 4200 రూపీస్ మిగిలిపోయింది. దానికి యావరేజ్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు, 4200/2, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 2100. వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్. Question number 74 చూడండి సార్. Find the ratio of the total fund spent by Tamil Nadu to the total fund allocated by the state of Karnataka అన్నాడు. సార్ ఇప్పుడు కర్ణాటకకి ఎంత స్పెండ్ చేశారు చెప్పండి, 85% స్పెండ్ చేశారు. 85% = 4250 అయితే 100% ఎంత అంటే అప్పుడు ఏం చేస్తాం, 4250 × 100/85గా చేసేది. ఎస్ అనో, ఎస్. ఫుల్ వాల్యూ కావాలంటే 100/85 చేయాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే. ఇప్పుడు చూడండి సింపుల్గా సాల్వ్ చేద్దాం. తమిళనాడుకి స్పెండ్ చేసిన అమౌంట్ ఎంత, 6000. టోటల్ ఫండ్ అలొకేటెడ్ టు కర్ణాటక అన్నాడు. కర్ణాటక మొత్తం అలొకేట్ చేసిన ఫండ్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. వాట్ యొక్క రేషియో, కర్ణాటక ఎంత చెప్పండి, 4250. 85% అయితే 100% వాళ్ళు కావాలి. సో 100/85 కదా. ఎస్ అన్నా, ఎస్. 3 zeros కి 3 zeros క్యాన్సిల్ అయిపోతాయండి. 85 how many times అని, 5 times. వాట్ ఇస్ ద రేషియో వీఆర్ గెటింగ్, 6:5. డి ఆప్షన్. మనకి 100% వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు, గుర్తుపెట్టుకోండి రేషియో అడిగినప్పుడు. డైరెక్ట్గా 6:5. క్వశ్చన్ నెంబర్ 75. In the following table, the fund spent by the different states is given.
It is also given that this spent fund is how much percentage of the total allocation of the fund in each state. Okay. Question number 75 చూడండి. Total amount allocated to West Bengal is what percentage of the total amount allocated to Tamil Nadu అన్నాడు. Total amount అన్నాడండి. ఓకే, చెప్పండి. మనకి 72.5% వాల్యూ 7250 అయితే 100% వాల్యూ ఎంత అవుతుంది చెప్పండి. ఇది కరెక్ట్గా 725 అంటే కరెక్ట్గా వన్ టైం పోతుంది కాబట్టి 100% అంటే డైరెక్ట్గా చెప్పాలి. వెస్ట్ బెంగాల్ 100% వాల్యూ ఎంత అవుతుంది సార్? 10,000. 72.5% వాల్యూ 7,250 అయితే 100% వాల్యూ ఏమవుతుంది? 10,000. అలాగే మనకి ఇంకేం కావాలి? తమిళనాడు కావాలి. తమిళనాడు చెప్పండి. 75%. 75% అంటే 3 parts ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6,000 అయితే 3/4 కదా. 4 parts ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది సార్? 8,000. ఇప్పుడు 10,000 అన్నది 8,000లో ఎంత పర్సెంటేజ్ అన్నది క్వశ్చన్. ఇంటూ 100% వేసుకున్నాం అనుకోండి, జీరోస్ క్యాన్సిలా, 0 క్యాన్సిలా, 1000/8. 1000 అంటే ఎన్నిసార్లు వస్తుందని? 125 టైమ్స్ వస్తుంది. సో వాట్ ఇస్ ఆన్సర్ అని? 125%. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ ఆప్షన్. ఇది కూడా పెన్ పేపర్ అవసరం లేదు. అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.